Sono Gwendalina Carbonelli della Direzione Generale Traduzione della Commissione Europea e oggi modererò questo convegno insieme ad Alessandra Carbone dell'Università di Siena. Prima di passare la parola ai nostri graditi ospiti per i saluti iniziali, vorrei darvi qualche informazione tecnica per la giornata di oggi. Innanzitutto vi segnalo che potete usufruire del servizio di interpretazione cliccando sull'icona del globo in basso sullo schermo, vicino all'icona della manina. Potete scegliere la lingua italiano o inglese. Se non vedete l'icona del globo, dovete aggiornare Zoom all'ultima versione. I will repeat in English for our non-Italian audience. In order to access the service, please click on the globe icon, which you can find in the lower part of the screen, next to the hand icon. By clicking on the globe icon, you can see the two available languages, English and Italian. If you cannot see the globe icon, please update Zoom to its latest version. I partecipanti hanno videocamera e microfono disattivati. Vi invito quindi a utilizzare la chat per comunicare con noi e per rivolgere le domande ai relatori. Le moderatrici riporteranno poi le domande ai relatori alla fine di ciascun intervento. Come avrete visto dal programma, le presentazioni di oggi sono divise in 2 sessioni, intervallate da una breve pausa. Durante la pausa siete invitati, se possibile, a mantenere aperto il collegamento a Zoom. Alla fine della mattinata avrete la possibilità di compilare un breve questionario di soddisfazione direttamente a video, per cui spero che rimarrete con noi fino alla fine e che vorrete esprimere il vostro parere sull'evento. Il convegno, come ben si evince dal titolo, è dedicato al ruolo della traduzione e della lingua nelle emergenze umanitarie, nei contesti di conflitto e nell'attivismo. Diverse prospettive ci verranno presentate da professionisti del settore e da accademici. Ma prima di scendere nel dettaglio degli interventi, vorrei lasciare la parola ai rappresentanti delle 2 organizzazioni partner di questo evento, la DGT della Commissione Europea e l'Università di Siena. Inizio presentandovi Aruna Butkevicius, direttore della direzione A della DGT, che vi darà il benvenuto a nome della DGT. Aruna, please, the floor is yours. Good morning. Hello, everyone. Thank you very much to direct organizers and primarily to Gwendalina giving me opportunity to address this important workshop. So I understand my role is to warm up you for the very serious discussions you will have. And looking for some opening line, I checked the latest news on the Commission side, particularly on the European Civil Protection and Humanitarian Aid Operation side. And I noticed last week, the Commission announced the initial humanitarian aid of 1.8 billion euros for 2024. And this aid, of course, covers all humanitarian emergencies, also those that perhaps will appear in 2024. This is, of course, from Great Lakes region in the Eastern Southern Africa to the humanitarian crisis in Gaza Strip and support for the Palestinian people, as well as addressing those affected by the Russian war of aggression against Ukraine. What the important aspect is how this humanitarian assistance is delivered. We're talking about delivery capacity, and here interpretation and translation plays a vital role. Enhancing translators and interpreters ensure that humanitarian aid organizations can effectively coordinate and deliver assistance by bridging
language barriers. This includes, of course, translating medical information, legal documents, logistical plans, and thereby ensuring that aid reaches those in need efficiently and appropriately. I would underline another important role, and this probably will be reflected in your discussions, protecting human rights by facilitating communications. Interpreters and translators help in documenting human rights abuses and providing voice to the victims of conflict. They play a critical role in ensuring that the international community is informed about on-ground realities, which is essential for international advocacy and intervention efforts. Here, the European Commission translators work from the safety of their offices and homes. However, they might be woken up in the middle of the night and to deal with urgent translation requests related to war, conflict, emergencies like virus, natural disaster, or even cyber attack. The translators, no matter the time of day or night, need to be ready to stand in, be quick, be precise, be responsible to deliver and to make difference. Since 2022, almost from the very outbreak of the Russia's aggression against Ukraine, the European Commission has been translating into Ukrainian too. Now we have 3 full-time Ukrainian translators who, among other things, translate politically sensitive text where the fidelity to meaning and at the same time adapting to target culture are particularly crucial. Just to cite a few examples, the documents we translate range from EU actions against Russia and act in support of ammunition production to numerous statements by President von der Leyen concerning military and humanitarian support of Ukraine. To support Ukrainians fleeing from the war, European Commission also translates and regularly updates large information packages directly online. The Ukrainian translators are on standby duty 24 hours, 7 days a week, and we are ready to translate urgently whenever there's such need. Now, to help its drafters and the translators, the European Commission has issued even style guide on addressing Russia's war against Ukraine, a collection of standard terms recommended to use in briefings, meetings, communications, to improve coherence of language used to address Russia's war against Ukraine across the Commission services. Our sister DG, SCIC, Commission's interpreting service, has just published information on humanitarian interpreting, which has been updated with the information relevant to Ukrainian crisis. To conclude, the work of interpreters and translators in zones of humanitarian emergencies is fraught with challenges, including the risk to their personal safety, the emotional toll of working in high-stress environments, and the ethical dilemmas they might face. Despite these challenges, their contribution is indispensable for humanitarian efforts, making them unsung heroes in international conflicts. This event will underline, once again, the indispensable role of interpreters and translators in managing response to the humanitarian crisis. Therefore, on behalf of all DGT colleagues, I wish you a fruitful discussion. We all know the high stakes of the humanitarian translation and interpretation.
keep up the important work you are doing. Thank you very much. Thank you, Arunas, for this contribution to this framework you just drawn, an overview of the contribution that DGT and the Commission has given to counter the situation that is ongoing in so many parts of the world. Grazie quindi a Runas per questa tua apertura del convegno. E vorrei ora lasciare la parola alla professoressa Simona Micali, presidente del campus di Arezzo, per gli indirizzi di saluto dell'Università di Siena, partner con il quale abbiamo organizzato il Translating Europe Workshop odierno. Professoressa, prego, le lascio la parola. Grazie mille Gwendalina Carbonelli e buongiorno a tutte e tutti dal campus di Arezzo dell'Università di Siena, dove è già primavera quest'oggi. Ad Arezzo l'Università di Siena ha i suoi corsi di studio di lingue per la comunicazione interculturale d'impresa e la laurea magistrale l'EMEI italiano di lingue per l'impresa e lo sviluppo. Quindi Arezzo è il cuore dove vengono condotti sia gli studi e le ricerche, sia anche le attività didattiche legate alla traduzione, alla mediazione linguistica e culturale, e abbiamo anche una serie di appuntamenti che ci accompagnano ormai da alcuni anni, che le mie colleghe, appunto ne vedo qui collegate due, ma le mie colleghe e i miei colleghi di lingua e traduzione, che ringrazio moltissimo per la loro opera e per il loro lavoro. Sono appuntamenti che celebriamo ogni anno, e in particolare quello che celebriamo oggi è la giornata UNESCO della lingua madre. In occasione di questi appuntamenti cerchiamo sempre di creare degli eventi che possano coinvolgere sia i nostri studenti sia il mondo delle scuole. Quest'anno appunto siamo veramente molto felici di avere coorganizzato con la Direzione Generale della Traduzione della Commissione Europea questo importante Translating Europe Workshop. È un evento che ci sta particolarmente a cuore perché diciamo che noi non intendiamo la mediazione linguistica e l'insegnamento, l'addestramento alla mediazione linguistica dei nostri studenti come un insegnamento di capacità esclusivamente tecniche, traduttologiche. La traduzione, la mediazione linguistica è sempre, non può essere altro che anche mediazione culturale, ed è sempre un'operazione che deve essere situata in un contesto che non è soltanto il contesto della mediazione, ma è il contesto che circonda l'opera di mediazione, il contesto geografico, sociale, politico, culturale. Quindi ha un grosso valore appunto per noi questo workshop di oggi, e siamo molto contenti appunto della partecipazione e anche della partecipazione delle scuole. Ci tengo in particolare a salutare i ragazzi del Liceo Copernico di Prato, che hanno salutato prima in chat, e un po' più lontano geograficamente da noi gli studenti ucraini dell'Università Nazionale Taras Shevchenko di Kiev, che so essere collegati con noi. Buon workshop a tutti, buon lavoro a tutte e tutti, e buona giornata UNESCO della lingua madre. Grazie professoressa per questo intervento complementare e contrappunto a quanto detto Runas poco fa. Grazie per aver ricordato la giornata della lingua madre che si celebra oggi, e saluto, anch'io mi unisco ai saluti per chi ci sta ascoltando da vicino e da lontano. Siamo contenti di avere tanti studenti collegati oggi che ci seguono.
Abbiamo un po' di anticipo sui tempi. Io direi di approfittare di questo anticipo perché così magari potremo poi lasciare più spazio alle domande ai relatori in corso d'opera. Passerei quindi ad aprire effettivamente il convegno, a dare la parola ai relatori. Il nostro primo relatore, nonché keynote speaker, è Patrick Cadwell, che è Assistant Professor of Translation Studies alla Scuola di Studi Linguistici e Interculturali Applicati della Dublin City University. Patrick si occupa di ricerca nell'ambito della traduzione in contesti di crisi, di traduzione e sviluppo e di comunità di pratiche in ambito traduttivo. In particolare, Patrick è interessato a come la traduzione di lingue e culture influenza la società. Oggi ci parlerà, aprirà il convegno delineando la cornice in cui si inseriranno anche i prossimi interventi, parlandoci del ruolo della traduzione in quei contesti di crisi e conflitto che superano i confini linguistici, culturali e geografici. L'intervento sottolineerà l'importanza della preparazione, della formazione e della collaborazione dei professionisti in questo ambito. Lascio quindi la parola a Patrick per l'intervento dal titolo Considerations for Translation in Conflicts and Crises, Preparation, Collaboration and Training. Patrick, please, the floor is yours. Thank you very much, Gwendolina, and thank you, everyone. Just give me a few seconds to get my presentation started. Gwendolina, is everything okay? Can you see my slides? Yes, it's perfect. Yep. Perfect. Well, a big thank you to the organizers for inviting me to talk, and thank you to the interpreters for doing such a great job to give me access to this wonderful event. I wanted to begin the talk to you today just to give you a little bit of personal background and explain how I came to this research area. So, some of you may remember that back in 2011, there was a big earthquake in Japan. In fact, it was a complex emergency because an earthquake led to a tsunami that then went on to cause a very severe nuclear disaster. And I was living and working in Tokyo when this event happened. And the event really made me think about how other migrants to Japan, like me, experienced the disaster. And in fact, what ended up happening is that I quit my job and I moved from Japan back to Ireland, and I started a PhD on translation in crisis contexts. And I've been working in this research area ever since. So some of the ideas that I'm going to talk to you about today, I've been thinking about them or reading about them or writing about them for more than a decade now. I don't think I need to convince anyone in this workshop of the importance of language and culture, certainly in crisis and conflict settings. And I thank Arinas and Simona for doing such a great job to set up that significance. What I would say, though, is that we do have research to actually back up some of this significance of language and culture. And there has been good research done to show some of the possible negative consequences when language and culture are not taken into account in a crisis or in a conflict or in a humanitarian emergency. For example, people can misunderstand risks. They can make poor decisions. They can be just kind of hindered from taking action. But also, very importantly, they can be really cut off from helping themselves and helping others. So for sure,
it's necessary to consider language and culture importantly in crisis and conflict settings. But as Arun has pointed out as well, there are plenty of people who also argue that in a crisis or a conflict or a humanitarian emergency, access to information is a fundamental right. It's a basic right. And if you want to achieve, equity and fairness and to give dignity to people, that's another reason why language and culture need to be addressed. What I would say, though, is before I get into the rest of my talk, I want to acknowledge that translation and interpreting are not the only ways to address issues of language and culture in this type of setting. For example, in the day that's in it, multilingualism is very important, and people speaking their own mother languages, but also learning other languages can be a way to address issues of language and culture. Similarly, there can be good effects if we use a lingua franca or if we simplify a natural language. This can also be helpful. Similarly, some people suggest that we should also work on pictograms or symbols or other ways to communicate information in a crisis or a conflict. So I don't think it's a question of either or. I think there is a very important role for things like language learning, for things like lingua francas, for things like simplification, for things like pictograms and so on. But I would argue that there is also a really significant role for translation and interpreting, mainly because sometimes it takes too long to learn a language. Or if you rely too much on a lingua franca, or if you rely too much on a specialized language, you may end up still excluding large portions of the population in need. And in fact, what some research has shown is that it will end up excluding those who have the most need or the greatest need. And even things like pictures and symbols can be great, but we don't always understand the communicative effects of pictures and symbols well enough, especially when things are crossing borders of language and culture. So I guess what I'd like you to take from that is that for sure, language and culture, absolutely, they're necessary. Translation and interpreting are one way to deal with issues of language and culture, but they're not the only way. Yet I would still argue that they're very significant. So when I was given the invite to talk to you today, I tried to think about what use I could be, and I felt that the best thing I could do is, as Gwendolina said, kind of give you a framework of key events or key ideas that have been noticed in research over the last number of years on translation and interpreting in crises and conflicts. What I would say is that this kind of area has grown in interest in recent years, and it's definitely, there is a growing body of research out there. There are now conferences dedicated specifically to this topic, like our workshop today, but there are also various special issues of journals, there are edited volumes, and even in some universities, we're now teaching classes specifically on things like translation and interpreting in crises and conflicts. So my main goal for today is to spend a little bit of time going through what we've kind of learned over the last 2 decades in research on translation and interpreting in crisis and conflict. So here we are in one slide. I'm going to give you more than 2 decades of research in a few minutes. Obviously, that means that what I'm going to present here is very oversimplified, and I really do apologize for any main ideas or important research that I failed to mention here. But I do think that it is useful in a way to just give a kind of an overview of the main things that people are interested in and the main topics that are being researched. So some of the earliest research in this area goes back to about 1999 or the early 2000s. This is when colleagues in Turkey were inspired by some very
serious earthquakes that devastated parts of the country there in about 1999. And what those colleagues were really interested in was seeing how interpreters worked with search and rescue efforts and how they helped volunteer their time to improve search and rescue after the earthquake. So one thing to note is that while both translation and interpreting are really important, the actual research really began more on the interpreting side, I would say. Around about the same time as colleagues working in Turkey were looking at interpreting and volunteering, there were other colleagues, many based, for example, in Switzerland, who were looking at more humanitarian crises. So they were using, for example, experiences of refugees in the Kakuma refugee camp in Kenya to try to understand more about interpreting there. And they were really looking at the possibilities of training refugees to be interpreters in the field, in those settings. And this introduced some new ideas of training and especially ethics that were very influential and that are still being discussed and considered today. Around about the same time, people were also interested in conflict and post-conflict settings. And there was a lot of work done, for example, around conflict in the Balkans or in Afghanistan and their post-conflict periods. Here again, interpreting was still a large focus, but it wasn't exclusive, and there were people who were also looking at translation. And where I guess the research started to move then was into ideas of trying to understand the profiles of the people who actually undertook these activities of interpreting and translating. Who was actually doing the work? And what they discovered, I think, and this is a theme that continues to this day, is that there's a great diversity of roles. And there's a great diversity of people who contribute to translation and interpreting in conflicts, post-conflicts, and in crisis settings. So for sure, professionally trained translators and interpreters have a vital role to play, and they are a key pillar. But they're not the only people who contribute to crisis communication or to translation and interpreting in this type of context. Then by the time we get to about the kind of the 2010s, we're moving more into an interest in translation. So like I said, there had been an initial focus on interpreting, but by the time we get to the 2010s, translation is now becoming a factor. The context that spurred this interest in translation were in particular a series of very large earthquakes that occurred in quick succession in Haiti, New Zealand, and Japan from about 2010 to 2011 or 2012. So one of the reasons why I would say translation started to become an area of focus could be that there was a bit of a paradigm shift around this time in people who studied disaster as well. The shift was from not only thinking about how to respond to a disaster or not only thinking about how to provide relief in a disaster, but also importantly thinking about how can we anticipate disasters or crises? How can we reduce risks? How can we mitigate and prepare? And so this shift from an idea of kind of response and relief towards also considering things like preparedness and things like recovery, they indicated or they pushed maybe also for us to think about how written texts and preparation of written resources and translation could also make a contribution to crisis and conflicts. But at the same time, there could have been other reasons for translation taking on a greater role by this kind of period around 10 or 15 years ago.
And that's related to technology. Just around that time, there were large, important developments in the availability of technologies which allowed collaboration at a distance. So translators could work together on translations without necessarily being in a crisis or conflict-affected zone. And also things like machine translation and translation memories could play a role, and that became an area of interest. Sort of following that, so once we're moving kind of closer into the kind of contemporary period, there was also an interest in missions. So these could be military missions, but also things like mediation missions, peacekeeping missions, humanitarian missions. And a lot of colleagues in this space were researching into how different professions seem to come together in crisis and conflict settings. So, for example, in these missions, it would be a mix of military professions, translators and interpreters, but also humanitarian professions, maybe development professions, NGO practitioners, NPOs, non-profit organizations. So a kind of a shift in thinking was also thinking about what does professionalism actually mean in crisis and conflict translation and interpreting, and what are the knowledge and skills that are really needed. One of the things that was added to the sort of the research interest at this time, I would say, is an acknowledgement of the really multi-domain nature of interpreting and translation in humanitarian emergencies. You can't really say that there is a crisis domain or a conflict domain, and you know it's likely that in a crisis or conflict you may need medical specialized knowledge or legal specialized knowledge, military knowledge, and lots of other types of special domains come into play. You'll see on the slide on the left-hand side that I mentioned NGOs, non-governmental organizations, and INGOs, international non-governmental organizations. I also mentioned non-profit organizations. What I want to say is that NGOs and NPOs have been involved right from the start. So they've been key partners for academics and practitioners who've been doing research into translation and interpreting of crisis and conflict right from the beginning. But the reason why I kind of isolate them on the list here, coming towards, you know, contemporary times, maybe mid-2010s to nowadays, is that NGOs and NPOs also became the object of inquiry. So by that, I mean, people became interested in researching how translation and interpreting are actually done at NGOs and what roles translation and interpreting play for the work that they do. One other thing to mention is, of course, that NGOs and NPOs are also great generators of their own research and their own innovations. And one of the things that I think they've importantly added to the conversation and to the research field are things like greater sort of nuanced understandings of accessibility and thinking about how there is intersectionality and kind of overlapping layers of need and vulnerability, but also of competence and contribution. Maybe even more importantly than that, though, I think what NGOs and nonprofits have brought to the field is a really important focus on accountability. So what they typically mean by accountability here is the idea of how translation and interpreting can be used to ensure that decision-making is in the hands of the people who are affected or most affected by a conflict or a crisis. And I think this has been a very useful concept or a useful construct to think about. And it's a real contribution that has been made. This also ties up, I think, with a lot of work that's being done around activism, but also, as Runas pointed out at the beginning, human rights, and even, you know, the talks that you'll see later on today
underlined that there is a human right, or at least a fundamental kind of basic right to access to information. And this has been taken up by a lot of activists working in particular, I think, with forced migrations. Not only, there are other contexts, of course, but I think certainly in recent forced migrations, this is an area of interest that has developed over time. So now kind of we're up to almost the present day, and I don't think I could get away with talking about translation and interpreting in crisis and conflict without mentioning, for example, something like the COVID-19 pandemic or the climate emergency, as well as recent conflicts that we all know about. What I think the pandemic and climate emergency have done is bring a lot of new people to the field. So many people, many colleagues are now working in different areas to examine how translation and interpreting featured or contributed to pandemic preparedness or response, or how it interrelates to the climate emergency. There are lots of different pieces of research and work being done, but I wanted to, for example, point out the work that's being done on policy here. So policy has been important throughout the last couple of decades of research, but in particular, I think people have seen through the COVID-19 pandemic or through the climate emergency how vital policy is in order to be able to get resources, in order to be able to prepare, in order to be able to plan. And for that reason, I think policy has taken on a really crucial importance in terms of research in this area. But I did also just briefly want to point out that the sort of the complexity of some of the scientific or health communication involved in these contexts has also underlined the importance of things like terminology and specialized language. And again, while many of these ideas have been dealt with in the past, I think they've come to the fore in recent years, especially in our challenges in trying to understand how specialists and non-specialists need to communicate when a crisis hits or when a conflict is underway. So that's been a run through 2 decades of research in just a very few minutes. What would I like you to take away from this slide? Well, I think if you just look on the left-hand side of the slide, one thing I think that it makes very clear is that translation and interpreting do make a difference in various contexts, crises, conflicts, humanitarian emergencies, and so on. So just bearing in mind the topic of today's workshop, I hope that I've shown you that there is an awful lot that has been going on and continues to go on. And then on the right hand of the slide, I think those concepts, those topics, those research interests, they're not a perfect list. It's not a complete or comprehensive list by any means, but I do think this presents a pretty good list of some of the things that people are really interested in, but also some of the things that need to be dealt with when people want to research a crisis, a conflict, a humanitarian emergency. I do think that that's quite a lot of information to take in. So I wanted to kind of summarize things a little bit for you and focus on maybe just a few of the kind of the key themes. But before I do that, I did also just want to point out that the slide I presented was like a kind of a segregated list with separate categories, you know, going neatly over time. Of course, that's an oversimplification. And in fact, I think in crises and conflicts, we're looking much more at kind of complex interrelations and cascading cause and effect. And for this reason, I think it's important not to separate things too strongly. For example, the climate emergency can cause people to be forced to migrate, and they're displaced into a new area. And in that new area, they could be exposed to, for example, greater risk of conflict, greater risk of disease, or it could be an area that's exposed to a natural hazard.
So that shows you that, really the idea of crisis, conflict, and emergency, they all kind of have to tie in together a little bit. The other thing as well is translation and interpreting themselves, I think, are maybe a bit more interrelated in crisis and conflict settings than perhaps in other contexts. For sure, I definitely think it is important to study interpreting and translation separately at many times. And I think even in crisis and conflict, it can be important to separate them. But I do also think it's important to acknowledge that in crisis and conflict, they are maybe a bit intertwined. And I think it would be useful for us to also consider them together at times. So then, as I said, I feel like I've given you an awful lot of information and I don't want to overwhelm you. So I decided to just zoom in on three sort of general themes that I think it would be useful for you to bear in mind whenever you want to think about translation and interpreting in humanitarian emergencies. And those three themes, as Gwendolina pointed out when she introduced me, are about preparing, about collaborating, and about training. So for the first one, as I've kind of indicated, there can be a tendency maybe in crisis and conflict to think only about urgency and to focus only on immediate events. When you do that from the perspective of language and culture, that can sometimes lead to ad hoc solutions that might not be the best answers to your problems. So I do also think it's worth bearing in mind that there has been this big paradigm shift away from only focusing on things like relief and response to making sure that we anticipate and that we think about the future more and prepare and mitigate and reduce risk. And so I think, you might then ask me, okay, well, what should I do to prepare for translation and interpreting in future events? I think at a very basic level, just trying to get awareness that in an emergency, people may not all be able to access information in the same way, or people may not share the same language and culture. Just that awareness point is already a big step. And I think as professional translators or interpreters, or those who are studying to become it, we can take on a role to kind of advocate for this awareness. But, I do also think there are more practical steps that we can take. For example, to prepare for the future, I would encourage professional interpreters and translators to seek out clients who may be involved in relief or disaster risk reduction, and to try to work with them to develop standard operating procedures so that when a crisis or a conflict hits, there would be some readiness there, and there would already be plans in place for how different professions can work together. I think there can be even more ambitious projects that we can undertake. Like, for example, we can translate key texts, we can share glossaries, we can identify common terminology and try to figure out how that will work in different languages. We can map language needs, we can develop technologies, we can try to build capacities in languages or locales where they don't have typically much of a professional or interpreting or translation infrastructure. So there's lots and lots that we can do, and this is the type of work that is currently ongoing. There are colleagues working away on these types of topics in different settings. I do think that, I don't want to overwhelm you, and it does seem like an awful lot when you think about that. So for me, I think even just an event like today, where colleagues from different backgrounds with different perspectives are being brought together to share ideas, that's already a really big step. And I think it's something that we should continue to do. And that kind of brings me on to the second point that I want you to take away. The second big theme, I think, is collaboration. As I said, professional translators and interpreters are a big pillar of interpreting and translation in a crisis or a conflict. But they're not the only people involved. And what we often see in these contexts
is a more kind of complex ecosystem where you have, for example, trained and untrained translators or interpreters working together with people from NGOs, people from government, people from just the regular population volunteering. And so I would say that a more kind of characteristic type of translation and interpreting in conflicts and crisis is this more teamwork-oriented kind of collaboration. And for any of you who've worked in a team or who've tried to collaborate, you know that sometimes the efforts can fail or succeed simply on how well planned they are or how well coordinated they are. And I think that one of the key roles that's emerging in research around this area is the importance of coordination and coordinators. So people who are responsible for coordinating translation and interpreting in a crisis or a conflict. This is a role that we're starting to see be advertised and be taken up in practice, but it's also a role that we on the academic side are starting to try to train our graduates for. So not necessarily that people will graduate from a degree and be able to translate or interpret in all of the languages that might be needed in a crisis or a conflict, but what they could do is be coordinators who have their professional expertise to share and help translation and interpreting efforts work better. And that kind of leads to the very final theme that I just wanted to share with you. I think training is another really important focus, and it's an area of interest and certainly something that I know a lot of colleagues are working on. What many people are trying to figure out is what is the actual knowledge or what are the skills that are needed by translators and interpreters when a conflict hits or when a crisis hits. And I think what we've discovered is that professional translation or interpreting qualifications alone are possibly not going to be enough. There are certainly other very domain-specific skills which might be beneficial, and there are things which are more related to the particular context or the particular circumstance or setting that might need to be developed. So I would just caution against us assuming that professional status or translation and interpreting skills alone would be enough. I think there has been, some significant work to show that there are also other types of more ad hoc training or more domain-specific training that could be helpful. And I think also, again, these ideas all fit together in terms of preparing, collaborating, training. I think a great idea would be to involve professional translators and interpreters more in the types of training that might be done by people who are responsible for things like risk reduction or emergency response. So often there are kind of so-called tabletop exercises or simulations or these kind of exercises that governments or local authorities will run to try to prepare for a serious event. And I would encourage translators and interpreters, and especially professionals, to try to get involved and to see how they could work together with other professions in preparation. And what I would see there is that on the one hand, that training would give domain-specific knowledge, but maybe even more importantly than that, it would build links between these different people who are good at translation and interpreting and these different people who are good at emergency response and risk reduction. And just, I think, building those kind of connections and that social capital is something really important. And considering this is an EU sponsored event, I think, maybe the Commission could encourage these types of activities, bringing together different expertise for training and for preparation and collaboration. That's pretty much all that I had planned to say today. I hope you found it useful. I hope that I've set you up with some general ideas or a kind of a framework for some concepts that may be taken up again in the wonderful presentations that are to follow. And I'm really looking forward to staying at the workshop and hearing what other speakers have to say.
Does anyone have any questions? Thank you, Patrick. You already touched upon some of the points that will be developed later in the next presentations. Grazie quindi Patrick, un intervento molto ampio che ha toccato moltissimi aspetti che ci interesseranno oggi. Invito chi volesse porre domande a scriverle nella chat e io le riporterò poi a Patrick. Intanto una domanda mia. Patrick, what do you see the role of technology is or will be in the coming years in this field? Perhaps on the ground when the emergency is happening, or I'm sorry, Gwendolyn, could you just start the question again? Unfortunately, I couldn't hear the beginning of the question. Yes, what the role of technology? What do you think it might be? What is today and what it will be in the coming years? So certainly, I think technology has an important role to play. I think considering today's topic, I think we need to approach technology with some caution. If we're thinking about things like human rights and if we're thinking about fairness and equity, we do need to be aware that some of the languages or cultures with greatest need for assistance and with greatest need for translation and interpreting may not have the kind of digital resources that are required for technologies to work really well. I think it is being worked on. And like I said, translation and interpreting are not the only solution. So we can also think about things like how technology could facilitate language learning, how technology could help simplify lingua francas, how technology could be used to, for example, work with pictograms or symbols. I would just caution against relying too heavily on technology, because if you do that, the danger is that you, to some extent, reinforce inequality. And for example, well-served languages, like, for example, some of the European languages will have wonderful capacity then for technology responses or technology preparation. But some of the other languages in the world that don't necessarily have that digital capacity or those digital resources could end up being less served. So I think it's very important that we see a role for technology, we think about it, but we also take, for example, a broader perspective and ensure that things like policy inform technology solutions well, so that we don't dive too deeply into one area without considering possible knock-on effects. I hope that answers the person's question. Yes, thank you. Any other questions? Domande? Se non ne vedo in chat, se non ci sono, allora eccone una. Arrivano, ecco le domande. Comincio dalla prima. I traduttori e gli interpreti spesso non collaborano. Che aspetto dovrebbe assumere questa collaborazione? Translators and interpreters don't often collaborate. How should this collaboration look like? Yes, so this question about translation and interpreting collaborating is a really interesting one. It's true that I think sometimes for very good reason we do make a strict kind of demarcation between the practices and between the disciplines, because there are important differences and there are different knowledge and skills and competences that are involved in both. What I would say though is that in crisis and conflict settings, often it's because of need or convenience that people will be required to work in roles with which they're not necessarily familiar. So by that I mean what can happen is that an interpreter in a crisis or conflict will be asked to translate because they have maybe a language that is required.
Or likewise, a translator who works with certain texts or certain languages in their normal course of life will be required to interpret just because of exigency and a particular need at a particular time. I would say that whoever asked the question raised a good point. It's not that common for maybe translation and interpreting to collaborate directly, but I think this is where also research and academia can step in, and maybe it's up to us as well to work together and to think about the interrelations between translation and interpreting a bit more in conflict and crisis settings in particular. I don't want to overstep my own expertise. I really only know about translation, and that's my background, and that's what I work in, that's what I teach. So I don't think it'd be fair for me to talk too much about interpreting except in general terms, but I know that there are many wonderful colleagues out there that I respect and admire, and they work in interpreting, and I hope we can work together with practitioners to figure out what that collaboration could look like. There is another comment I will read. It's in English, and it's again about collaboration. And the comment points out that often translation is perceived as a later activity. In other words, professionals prefer to elaborate on their own, and only later they pass the job to translators. So you've raised a wonderful point there. I mean, to some extent, yes, by definition, translation is a derivative work, and you need to have a source text before translation can exist. Otherwise, it's not translation. But I would challenge that idea a little bit, that in crisis or conflict always is about kind of later down the line, or an activity that only comes later. Like I mentioned, one of the key changes over the last few years has been this shift in thinking about crisis and conflict, that we shouldn't only focus on responding or giving relief. We need to prepare. We need to think in advance. We need to anticipate and mitigate. And I think one of the big contributions that translation in crisis and conflict in particular can make is in preparing resources, is in working on texts in advance that we know maybe are likely to be used, or working on, for example, resources that are likely to be used. So I agree, you do make a very good point that translation is likely to come by definition at a later activity, but I do think there is enough that we know about crisis and conflict settings in order to be able to prepare texts and prepare resources. And if we feel we don't know what the texts are or what the resources are, that's research that we need to do to make sure that we can use translation as a risk reduction tool. I hope that answers the person's question. Thank you. One last question, because we are running out of time. You use the term untrained translators and interpreters. Being a psychologist myself, sorry, I lost the question because questions are blocking in now. Being a psychologist myself with no background whatsoever in the field, I was curious, what are concrete possible ways to combine the two in the field of emergencies, and to step into the world of interpreting without professional university training? So again, I think this is where even the choice of terminology is quite difficult. So I do sometimes talk about trained and untrained. Probably what's more accurate is to say maybe formally trained or untrained. There can be, professional qualifications that interpreters and translators need in order to be able to work in the profession. And I think that should be the gold standard. That should be what we should aim for. However, I do think it's important to acknowledge that in some languages and in some locales, there isn't that capacity. There isn't training available in academic institutions, or there isn't an economy that would support
a market that would support professional translation and interpreting activities. So in those cases, I think we need to consider alternative forms of training. And I think that, for example, maybe more modular training, where people learn certain competencies or certain skills and build them up, would be important. I do also think that one of the reasons I chose collaboration as a key word when also talking about training is that perhaps this idea of only working alone is not really realistic. So maybe somebody who comes with pre-experience, for example, in the field of psychology, could work with professional interpreters and translators in a kind of teamwork environment or a kind of consultative environment. That could be potentially a way to contribute without necessarily having to take on 4 years of professional training in interpreting and translation. This is something that's done, for example, in certain types of translation activities already, where let's say translators work with patent lawyers very closely. They both contribute to the translation, but they don't necessarily develop each other's knowledge and skills. They work together as a team. So maybe for psychology, that could be a similar idea. I hope, as I said, that answers the question. Maybe not. Thank you, Patrick. I'm afraid we don't have time for more questions. So thank you again for your presentation and the many points that you already raised. Passo quindi al prossimo relatore, Lucio Bagnulo, e apro così la prima sessione di questo workshop, dedicata a traduzione, attivismo e diritti umani. Quindi il primo relatore, Lucio Bagnulo, è responsabile del servizio di traduzione e della strategia linguistica di Amnesty International. Dal 2021 Lucio è membro del Language Industry Expert Group della Direzione Generale della Traduzione della Commissione Europea ed è co-presidente della Coalizione Globale per i Diritti Linguistici. Nel 2022 è stato insignito del prestigioso premio Language Industry Person of the Year, che viene attribuito a chi dimostra un'eccezionale leadership, comprensione o innovazione nel settore linguistico e della localizzazione. Oggi Lucio ci parlerà di come la traduzione giochi un ruolo strategico per l'operatività di Amnesty International. Lucio, ti lascio la parola per il tuo intervento dal titolo Amnesty International, il ruolo del multilinguismo nella difesa dei diritti umani. Grazie mille Gwendalina, buongiorno a tutti e a tutte. Vi saluto da Madrid, dove vivo, e ora datemi un attimo per caricare la presentazione e dopo iniziamo subito. Vedete la mia presentazione? Sì, perfetta. Perfetto, grazie mille. Allora, fin dalla sua nascita, direi Amnesty International ha riconosciuto l'importanza della lingua e del multilinguismo come strumento chiave per raggiungere maggiore visibilità, nonché per ottenere un maggiore impatto nell'ambito dei diritti umani. Il che ha portato nel 2007 nella alla creazione della sua politica e strategia linguistica. E in particolare la strategia linguistica di Amnesty risponde alla necessità del movimento di avere strumenti adeguati per la democrazia interna, da una parte, ma dall'altra parte per l'impatto esterno nel campo dei diritti umani. Come risultato di questa politica e strategia, in particolare la strategia, nel 2011 è nato il Centro di Risorse Linguistiche, quello che chiamiamo in Amnesty Language Resource Center, per fornire servizi linguistici specializzati all'intero movimento. Si tratta di una rete di professionisti esperti che forniscono servizi di traduzione, interpretazione, impaginazione, pianificazione e così via. Potete immaginare tutte le attività nell'ambito linguistico.
E la particolarità del centro è che tutti noi siamo in diverse parti del mondo, siamo un po' sparpagliati nel mondo, come potete forse vedere dai puntini rossi sulla mappa. Quindi siamo davvero un network, non una rete. E il Dipartimento di Traduzione e Strategia Linguistica, di cui sono a capo, è una delle due principali aree del centro, l'altra è ovviamente l'area di interpretazione. Più nello specifico, l'area di traduzione è composta da traduttori interni, ci sono delle squadre interne di traduttori piccole, ma ci sono insomma 4 traduttori verso lo spagnolo, la lingua di partenza è quasi sempre l'inglese, 5 verso il francese, che sono a Parigi, 3 per l'arabo, fra Beirut e Londra, e uno verso il cinese che si trova a Taiwan. E poi abbiamo una rete molto ampia di collaboratori esterni, traduttori freelance, oltre 600, a cui si aggiungono poi anche i coordinatori e le coordinatrici linguistici globali e regionali. In particolare i coordinatori sono, io direi, i nostri occhi e le nostre orecchie a livello regionale, perché ce n'è uno per ogni regione, in Asia, in Africa, Nord Africa e Oriente Medio, e così via. E in particolare il 2022 è stato, diciamo, un anno chiave per Amnesty, perché è stato approvato il nuovo piano o quadro strategico globale, che copre diciamo, gli anni dal 2022 al 2030. Che cos'è questo quadro strategico? Praticamente il quadro strategico globale definisce le priorità e gli obiettivi strategici dell'organizzazione. E in particolare fra i molti progetti vi sono 2 progetti che stanno molto a cuore al Centro di Risorse Linguistiche, in particolare la revisione della politica linguistica interna e la revisione della strategia linguistica di Amnesty. La revisione della strategia linguistica, di cui ovviamente mi occupo, è incentrata sull'impatto esterno delle nostre decisioni linguistiche, ovvero come l'organizzazione comunica esternamente, come diciamo, diffonde i propri risultati o il proprio lavoro di ricerca, le proprie campagne all'esterno. E l'obiettivo della revisione su cui sto lavorando dal 2022 e che terminerà nell'aprile del 2024, è di creare un nuovo framework di strategia linguistica per l'organizzazione che porti a una maggiore efficienza di localizzazione, ma anche a creazione di contenuti ed eventi, perché non copre solamente la parte di traduzione, ma il multilinguismo nel senso più ampio, eventi multilingue accessibili, inclusivi, ma anche mira a diversificare la nostra base di membri e a diciamo sostenere la parte di localizzazione o il multilinguismo con lo sviluppo di indicatori che siano relazionati con la valutazione dell'impatto o il contributo del multilinguismo all'impatto nell'ambito dei diritti umani. Dall'altra parte, invece, la revisione della politica linguistica interna, di cui si occupa la mia collega, la Head of Interpretation and Multilingual Engagement, è concepita come uno strumento per correggere, ad esempio, gli squilibri linguistici all'interno dell'organizzazione e incorporare la diversità e il multilinguismo in tutti i processi organizzativi interni. Ma abbiamo parlato di impatto, ma da cosa dipende l'impatto di Amnesty International? L'impatto dell'organizzazione dipende dalla pubblicazione o dalla condivisione di ricerche che si contraddistinguono per la loro precisione, accuratezza, coerenza e credibilità. Proprio queste caratteristiche delle ricerche nelle accuse o sulle accuse di violazione dei diritti umani hanno conferito o contribuito negli ultimi 60 anni alla crescita esponenziale e all'affermarsi di Amnesty nel campo dei diritti umani.
In fin dei conti Amnesty è l'organizzazione non governativa più grande al mondo in questo ambito e quindi è la principale organizzazione mondiale per i diritti umani. E Amnesty svolge quindi un ruolo cruciale nella risposta alle crisi di tali diritti a livello globale. Particolarmente importante in questo ambito è l'intersezione quindi fra multilinguismo e risposta a tali crisi a livello globale. Ed è proprio, diciamo, proprio la denuncia pubblica, delle violazioni dei diritti umani, e il desiderio di dar voce alle vittime, stanno a cuore, o al cuore del ruolo che la traduzione svolge nel contesto delle crisi dei diritti umani. L'importanza di una traduzione corretta, e tempestiva, quando parliamo di crisi la tempestività è chiave, può essere osservata particolarmente in tre fasi, nelle tre fasi principali, direi, della gestione strategica di tali crisi. La prima è durante la preparazione o l'intervento sul terreno, la seconda è in seguito a interviste con vittime, testimoni e così via, e la terza durante la realizzazione o presentazione o divulgazione di materiali di comunicazione ed advocacy. Quindi possiamo pensare a rapporti o qualsiasi altro tipo di materiale. Nel primo caso, quindi durante la preparazione e l'intervento sul terreno, riguarda principalmente il significato più ampio di traduzione, intesa come trasferimento linguistico e culturale da una lingua ad un'altra in forma orale o scritta, quindi non parliamo semplicemente di traduzione, ma anche di interpretazione, un poco facendo riferimento a quello che Patrick diceva poc'anzi, a cura di professionisti formati ma anche non formati. Talvolta ci sono anche volontari, ovviamente, non formati. Di solito la scelta di tali mediatori linguistici avviene in base a raccomandazioni di interlocutori fidati locali o tiene conto di un rigoroso quadro di valutazione dei rischi. Dobbiamo pensare che siamo in un ambito di crisi e questi mediatori linguistici potrebbero essere a rischio anche la loro vita, potrebbe essere a rischio se i governi restrittivi vengono a sapere che collaborano con un'organizzazione come Amnesty International. In questa fase la traduzione quindi assume la forma di aiuto alla comunicazione ed è spesso la prima porta di accesso alle comunità locali. Nel secondo caso, la traduzione, questa volta scritta, è parte integrante di qualsiasi attività post-missione, come di solito la chiamiamo, e aiuta a colmare il divario linguistico esistente nell'attività di ricerca, perché dovete pensare che i ricercatori e le ricercatrici che si muovono sul terreno magari non parlano tutte le lingue locali, quindi vi è una serie diciamo di materiali, interviste con vittime, testimonianze e dichiarazioni dei testimoni, registrazioni telefoniche, file multimediali, che ovviamente hanno bisogno di essere tradotti. Quindi in questo caso la traduzione ha prevalentemente l'obiettivo di sostenere i ricercatori e le ricercatrici nel resoconto accurato delle crisi dei diritti umani che intendono successivamente denunciare pubblicamente. Il terzo e ultimo caso rappresenta senza dubbio la parte o il contributo più evidente della traduzione, che è strettamente legato alla diffusione pubblica dei risultati della ricerca, ad esempio un rapporto di ricerca, ma anche di tutti gli altri asset correlati, ad esempio materiali di campagna, materiale stampa, social media, lettere a capi di Stato e di governo, siti o pagine web, e così via. Tuttavia, in questo caso la traduzione professionale, qui siamo in un ambito professionale, acquisisce un ruolo leggermente diverso a seconda del tipo di ricerca condotta, dei destinatari dei materiali prodotti e da chi o cosa Amnesty intende influenzare. Parlando di casi concreti o esempi più concreti, se prendiamo ad esempio una crisi di diritti umani scoppiata in uno dei paesi francofoni dell'Africa occidentale o in uno dei paesi
di lingua spagnola nel continente americano o nel cono sud, è molto probabile che Amnesty reagisca con un pubblicato stampa o un altro tipo di pubblicazione, rispettivamente in francese e spagnolo. Ehm, Anche se in questo caso ipotetico il testo di partenza fosse stato scritto in francese o spagnolo, però ci sarebbe anche molto probabilmente una traduzione in inglese al fine di attirare l'attenzione globale sul caso e per cercare di influenzare ulteriormente organismi come il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite o la Corte europea dei diritti umani. In altre parole, la traduzione in inglese in questo caso sarebbe la chiave per un'azione di advocacy di alto livello, come usando un poco il nostro linguaggio. Al contrario, se il tipo di output materiale fosse stato scritto originariamente in inglese, è molto probabile che ne venga commissionata una traduzione in francese o in spagnolo, rispettivamente, al fine questa volta di influenzare o fare pressione sui governi locali, le loro forze di sicurezza e o i media locali. Allo stesso tempo, i documenti o i materiali potrebbero anche essere tradotti in una lingua che non è fra quelle ufficiali del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ad esempio, ma la traduzione in questo senso avrebbe il fine di influenzare uno specifico membro del Consiglio di sicurezza su un voto chiave, il che dimostra la forza del multilinguismo. Tuttavia, se ad esempio, diciamo, l'obiettivo di Amnesty è quello di influenzare il governo, ad esempio, degli Stati Uniti per porre fine alla morte di civili in Somalia, a causa dei loro attacchi, aerei, il materiale scritto in inglese probabilmente, sarebbe sufficiente perché l'obiettivo sono gli Stati Uniti, il governo degli Stati Uniti. Ma è proprio qui quando, diciamo, la traduzione, il multilinguismo acquisisce il valore aggiunto. Un valore aggiunto nel senso di dire alla comunità somala o diciamo alla diaspora somala, siamo qui, siamo a conoscenza del vostro caso e ci stiamo lavorando. E quindi in questo senso ci sarebbe molto probabilmente una traduzione verso il somalo. In altre parole, diciamo, questo è molto importante dal punto di vista del valore aggiunto della traduzione perché, diciamo, ha un messaggio più profondo. E quindi il messaggio direi, di sostegno che nel caso di Amnesty la traduzione offre si muove su due dimensioni. La dimensione testuale, che consiste nel registrare pubblicamente i fatti, le prove, le raccomandazioni, acquisendo quindi un valore probatorio sia attuale che storico. Ci sono altre organizzazioni che dopo citano Amnesty, ovviamente il nostro lavoro di ricerca, eccetera. Quindi davvero vi è un valore probatorio di quello delle ricerche che pubblichiamo. E dall'altra parte invece una dimensione sociopolitica che attraverso la condivisione dei risultati della ricerca nella lingua locale è fondamentalmente associata al processo di autoconsapevolezza delle comunità in questione. Se scendiamo a un livello più profondo, diciamo il contributo della traduzione va al di là di ciò che ho appena esposto e riguarda tre concetti chiave. Scusate, la fiducia, l'empowerment e la giustizia linguistica. Come sicuramente sapete, diverse organizzazioni internazionali, organizzazioni internazionali non governative, che hanno origini risalenti al dopoguerra, che sono geograficamente situate nel nord globale, rischiano spesso di essere viste come organizzazioni occidentali estranee, in inglese alien, no? E quindi percepite come lontane dal luogo in cui si verifica una determinata crisi. Questo tipo di divario, di gap, tende ad essere esacerbato dal fatto che queste organizzazioni di solito usano una lingua franca, generalmente inglese, francese o spagnolo,
che nella maggior parte dei casi è il risultato di un passato coloniale o imperialista. La traduzione quindi diventa un particolare, diciamo, particolarmente importante perché attraverso la traduzione o il multilinguismo, diciamo, si crea la fiducia con le comunità locali, ma anche, diciamo, la traduzione diventa uno strumento di empowerment, perché attraverso la traduzione le comunità locali, quando non siamo in un ambito di blackout governativo, quindi quando, diciamo, le popolazioni, le comunità locali possono avere accesso alla traduzione o ai materiali che Amnesty produce, diciamo, prendono consapevolezza o maggiore consapevolezza di ciò che stanno vivendo dal punto di vista di quali diritti umani vengono privati. E quindi diciamo che la traduzione da una parte contribuisce a colmare il divario esistente fra i policy makers, quindi i decisori politici, e la popolazione, conferisce una credibilità o la credibilità al lavoro di ricerca dell'organizzazione e contribuisce, come dicevo, a creare fiducia nell'organizzazione. In altre parole, la gente crede nell'organizzazione o nel valore o nel lavoro, scusate, dell'organizzazione perché questa parla la sua stessa lingua. D'altra parte, al di là degli obiettivi di advocacy menzionati in precedenza, che sono per lo più rivolti come dicevo, a governi, alle autorità e così via, la traduzione svolge diciamo, un ruolo fondamentale per favorire la presa di coscienza dei detentori dei diritti umani, no? Come dicevo, in quanto consente loro di appropriarsi pienamente dei risultati della ricerca dell'organizzazione a livello cognitivo. In altre parole, l'advocacy di alto livello è senza dubbio importantissimo perché, diciamo, senza un advocacy, senza mettere pressione ai governi o a organizzazioni internazionali, o al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, eccetera, diciamo che non potremmo fare il nostro lavoro, no? Non potremmo fare incidenza. Ma è anche importante che questo vada di pari passo o hand in hand, come si dice in inglese, con la sensibilizzazione e con l'informazione delle comunità colpite su quali siano i loro diritti umani. Ed è qui dove il multilinguismo e la traduzione entrano in gioco. L'accesso all'informazione, quindi nella propria lingua, non solo nelle lingue ufficiali degli organismi internazionali di alto livello, è quindi cruciale perché diciamo che il multilinguismo diventa un catalizzatore del cambiamento. Abbiamo, diciamo, parlato di quadro strategico globale, della politica della strategia linguistica, dell'impatto del multilinguismo, della traduzione, ma diciamo, come disse Robert Hanson Heinlein, se non può essere provato o espresso in cifre, non è scienza, è opinione. Quindi in cosa si traduce tutto ciò quando parliamo di attività di traduzione? Nel 2023 il Dipartimento di Traduzione e Strategia Linguistica di Amnesty International nel segretariato internazionale, quindi non siamo in una sezione o in una rappresentazione nazionale come Amnesty Italia, Amnesty Francia, eccetera, abbiamo tradotto quasi 8 milioni e mezzo di parole, quindi con un aumento del 7,5% rispetto al 2022. Ora, ovviamente, se paragoniamo la nostra attività con quella della DGT, non si può paragonare, però siamo siamo in una ONG, quindi vi assicuro che è un bel risultato. E abbiamo coperto 110 combinazioni linguistiche, quindi è un aumento del 22% rispetto all'anno scorso, o il 2022, scusate, e quando parlo di combinazioni linguistiche, ovviamente come dicevo all'inizio, l'inglese è di solito la lingua di partenza, anche se ve ne sono altre, e non traduciamo solo verso ovviamente francese, spagnolo e
e arabo, che sono le lingue principali di arrivo, ma abbiamo tradotto verso lingue come il Tagalog, Nepali, Kiswahili, o anche dal portoghese verso l'arabo, Uighur verso l'inglese e così via. Tra le lingue di partenza, diciamo, ci sono 27 lingue di partenza, quindi ancora un aumento, 8% di aumento rispetto al 2022. Fra le lingue di partenza abbiamo ad esempio il thailandese, l'amarico, ebraico, kazako e così via. E lingue di arrivo, qui diciamo 37% di aumento, dove abbiamo visto più, diciamo, un aumento più grande o maggiore. Abbiamo coperto ovviamente l'ucraino, come potete immaginare, ma anche Dari, Urdu, coreano, eccetera. Quindi diciamo che non c'è non abbiamo un limite di lingue, o di combinazioni linguistiche, ma tutte queste combinazioni linguistiche sono basate all'uso strategico del multilinguismo e ai bisogni strategici multilingue dell'organizzazione. Per quanto riguarda il numero di progetti, abbiamo coperto 2740 progetti, anche qui è stato un aumento abbastanza importante, e quando si parla di progetti, questi possono essere progetti molto semplici, ad esempio un comunicato stampa, la traduzione di un comunicato stampa, una pagina, diciamo, la complessità può arrivare a essere la più grande o il progetto più complicato, come il nostro annual report, che è il flagship report di Amnesty, dove vi sono varie fasi di produzione, vari interventi, cambi, eccetera, che dura vari mesi. Quindi nel 2022, ad esempio, l'annual report è stato tradotto verso 52 lingue diverse. E per quanto riguarda invece le operazioni, quasi un poco, diciamo un po' più di 8.500, quindi 8.669 operazioni. Quando parlo di operazioni, ogni operazione è una fase di produzione nell'ambito della traduzione, ovvero traduzione, revisione, proofreading, editing, eccetera. E qui potete vedere davvero la varietà delle attività, perché quei progetti lì si traducono dopo in varie operazioni. E se ricordate un poco le squadre che vi dicevo interne, le squadre che ho internamente sono abbastanza piccole per gestire tutto questo, abbiamo ovviamente, collaboriamo con una grande rete di collaboratori esterni, quindi che sono diciamo, la nostra risorsa preziosa. E per finire, ci sono poi, abbiamo coperto 184 progetti di desktop publishing in diverse lingue, e diciamo che l'impatto del multilinguismo si nota poi a livello di feedback. E vi ho messo qui qualche esempio, che ovviamente non leggerò, è in inglese, ma qui potete vedere davvero quello che ci arriva dal terreno, una volta che i materiali sono diffusi attraverso le varie reti. E con questo concludo il mio intervento. Ringrazio ancora una volta gli organizzatori e anche gli interpreti, e resto qui per qualsiasi domanda che possiate avere. Grazie mille. Grazie mille, Lucio. Tantissime informazioni anche in questo caso. Vi ricordo le domande in chat. Comincio con una domanda. Ah, no, ce n'è già una. Vediamo subito. Allora, sono un interprete, la leggo diretta con voi. Sono un interprete di lingua dei segni italiana. Avrei una domanda per il dottor Bagnulo. Lei ha usato delle parole che mi hanno colpita molto: accessibilità, inclusione, giustizia linguistica. Ma non ho chiaro una cosa: proprio in un'ottica di diritti umani all'interno di Amnesty International è prevista la presenza di professionisti in interpretariato e traduzione da e verso le lingue dei segni? Sì, grazie mille per la domanda, prima di tutto, perché è un ambito molto importante. Abbiamo nell'ambito dell'interpretazione in particolare, anche se non è
non è la mia area di specializzazione. Abbiamo coperto alcuni bisogni o alcuni eventi avendo un interprete dei segni. In particolare questo ambito di accessibilità è un ambito in cui stiamo lavorando nel contesto della revisione della strategia linguistica e della politica linguistica interna. Quindi vogliamo che Amnesty sia più accessibile, più inclusiva, e quindi ci sarà senza dubbio una parte molto, diciamo, molto sviluppata in questo, per far sì che Amnesty sia più inclusivo e più accessibile. Quindi grazie per la domanda. Grazie. Allora, visto che non ci sono altre domande, ne ho una io che magari è di interesse, visto che ci sono tanti studenti che ci seguono, che dovranno entrare nel mondo del lavoro, e magari qualcuno si chiede, ma come si fa a lavorare per Amnesty e altre ONG? Come reclutate? Sì, grazie Gwendalina. Allora, prima di tutto, per lavorare per Amnesty o per un'organizzazione simile, diciamo, ci vuole un poco di gavetta, perché il traduttore tipico di Amnesty è un traduttore molto versatile e che deve essere informatissimo sull'attualità, sulla storia, deve leggere molto, quindi è importante che gli studenti colgano tutte le opportunità di internship, di tirocinio in organizzazioni simili. Io, ad esempio, ho iniziato la mia carriera anche collaborando con Oxfam come volontario, traducendo, diciamo la cosa importante che mi ha aiutato tantissimo è chiedere feedback sulle mie traduzioni per imparare ad affinare le mie capacità, le mie skills traduttive ed imparare anche la terminologia. È molto speciale la terminologia dei diritti umani, molto legalistic cioè bisogna sapere molto bene anche conoscere gli strumenti internazionali, quindi c'è un po' di studio da fare, ma io direi tirocini, se possibile anche in organizzazioni più piccole, e tanto feedback, fare diciamo incetta di feedback. Grazie mille, ottimi consigli per tutti gli ambiti, tutti i profili professionali per i traduttori. Grazie mille Lucio, passo al prossimo intervento, che è il secondo intervento di questa sessione e vede la compartecipazione di 3 relatori. Margherita Angelucci della Monash University e Zoe Moores e David Orrego-Carmona, entrambi dell'Università di Warwick. Margherita Angelucci ha condotto ricerca postdottorato al Monash Intercultural Lab and Action Lab, concentrandosi sull'impegno digitale delle comunità multiculturali in Australia e sull'uso delle tecnologie per la traduzione in ambito di apprendimento e volontariato. Zoe Moores è ricercatrice, formatrice e sottotitolatrice. La sua ricerca si concentra su traduzione, accessibilità e inclusione, in particolare in relazione a questioni di giustizia sociale e parità. E infine David Orrego-Carmona è professore associato all'Università di Warwick e ricercatore associato alla University of the Free State, in Sudafrica. La ricerca di David si concentra primariamente su traduzione, tecnologie e utenti. Oggi i 3 relatori ci parleranno di Action Translate, che è un programma di traduzione rivolto a studenti e organizzazioni non governative e di comunità. Gli studenti che partecipano al programma offrono a tali organizzazioni la loro attività di volontariato, traducendo contenuti che non verrebbero altrimenti tradotti. Al contempo, gli studenti fanno esperienza di traduzione, post-editing e lavoro collaborativo, oltre a esercitarsi nell'uso degli strumenti di traduzione assistita. Passo quindi la parola ai nostri 3 relatori per l'intervento dal titolo Action Translate, Student Volunteers Translating for Climate Action. Grazie Gwendalina.
I think Zoe is going to be sharing our slides. Hi, morning. I think Zoe is here, but only as an attendee. Let me see. Also, she might not have sharing rights. It's okay. I can share if you want. Yes, if someone else can share meanwhile, and Zoe, please connect by using the link that you used for the technical test. Otherwise, you won't be able to speak. Okay. All right, I can start by sharing my screen in the meantime. I've got multiple screens, so hopefully this will work. Vedete le slide? Sì, si vedono. Ok, perfetto. Allora possiamo cominciare e buongiorno o buonasera a tutti, a seconda dei fusi orari. Ringrazio Gwendalina Carbonelli per il gentile invito e anche l'invito a parlare in italiano oggi, che è insomma molto importante e soprattutto pregno di significato appunto nella giornata internazionale della lingua madre, come è stato ricordato. Prima di continuare vorrei dirvi che vi parlo dalle terre del popolo Wurundjeri, della nazione Kulin, terre rubate, mai cedute, e riconosco il valore della loro cultura, del loro legame con queste terre e rendo omaggio ai loro elder passati e presenti. Oggi sono qui con Zoe Moores e David Orrego-Carmona dell'Università di Warwick per presentare Action Translate, è un progetto a cui lavoriamo dal 2021 e che da un paio di anni è diventato un progetto condiviso tra i nostri atenei, che ci ha portato a anche costruire un rapporto ancora più stretto nell'ambito della Monash Warwick Alliance. Oggi siamo noi tre a presentare, ma rappresentiamo una squadra ben più ampia, fatta di circa 15 ricercatori e oltre 400 volontari. Nel nostro intervento di oggi parleremo di che cos'è Action Translate e perché è stato creato, poi faremo una panoramica su come funziona la piattaforma utilizzata dai volontari e infine approfondiremo alcune delle problematiche legate alla traduzione volontaria, in particolare in contesti di emergenza, e anche alcuni, diciamo, dilemmi etici che ci si sono posti davanti. Che cos'è Action Translate? Innanzitutto si tratta di un programma di volontariato che connette aspiranti traduttori, traduttori in formazione o anche persone bilingui interessate alla traduzione con ONG che hanno bisogno di traduzioni per progetti internazionali multilingue. Il programma si avvale di una piattaforma online appositamente creata da Action Lab, che è un laboratorio nella facoltà di informatica della Monash University, che funziona come piattaforma sia per il post-editing di traduzione automatica, sia per la comunicazione e la collaborazione tra i volontari. Il programma è nato nel 2021, quando Action Lab ha iniziato una collaborazione con la Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, in particolare per il progetto Limitless della Solferino Academy, e Zoe vi dirà un po' di più di questo programma. Action Lab ha costruito l'infrastruttura digitale che permette ai volontari della Croce Rossa di inviare dei brevi video di presentazione delle loro idee che poi verranno scelte da una giuria, ma dato che appunto i volontari hanno la possibilità di mandare questi video in qualsiasi lingua, è arrivata la questione della traduzione, e come è stato detto anche prima durante questo workshop, come spesso accade, la questione della traduzione è arrivata per ultima. Questa insomma è una cosa che accade spesso, tanto che assistiamo a volte a pubblicazioni chiave
relative a certi progetti che rimangono di difficile accesso a causa delle barriere linguistiche proprio per le stesse comunità a cui questi progetti si rivolgono. Quindi l'idea è stata quella di rivolgersi agli studenti della Monash University per chiedere loro di tradurre questi video e anche altri materiali scritti come esperienza formativa e di volontariato. Inizialmente ci siamo rivolti agli studenti del master in traduzione e poi anche a tutti gli studenti bilingui e multilingui, ce ne sono tantissimi nei campus australiani, interessati a ricevere formazione di base su traduzione, sottotitolaggio, post-editing e iniziare a tradurre con noi. La differenza con le piattaforme di crowdsourcing che esistono online forse sta proprio qui. Action Translate è pensata come un'esperienza formativa dove i volontari ricevono un training che fornisce loro ulteriori competenze nell'ambito della traduzione collaborativa, delle tecnologie per la traduzione, ma anche nell'ambito della collaborazione interculturale, perché i team di volontari sono sempre molto eterogenei. Il feedback ricevuto durante i focus group che abbiamo fatto con gli studenti volontari l'anno scorso, tuttavia, ci dice che la motivazione principale che spinge a partecipare a questo programma non è tanto quello di fare un'esperienza in più da mettere nel curriculum, ma è, contribuire a una causa in cui si crede. Quindi è importantissima la collaborazione con realtà che propongono materiali da tradurre che sono percepiti come indispensabili. La prima collaborazione con Limitless è stata sulla rivitalizzazione degli spazi post-pandemia, quella più recente sui cambiamenti climatici, e i partecipanti ci dicono che se le cause in questione non fossero state percepite come vitali, possiamo dire, la partecipazione non sarebbe stata altrettanto alta. Lascio la parola adesso a Zoe e David, ma come diranno, appunto, Action Translate sicuramente è ancora un work in progress, che è un programma che forse non è ancora adatto alla traduzione durante situazioni di calamità immediata, ma può essere, crediamo, un valido strumento di formazione e di sensibilizzazione all'importanza dell'inclusività linguistica in situazioni di emergenza. And Zoe, are you there? I am there. Can you hear me okay? I think so. I can. Okay, Yes, so we can do the slides for me. Thank you. So in this section, I will be talking about who we recruited, what we're translating, and how the platform works. If you could move to the next slide, please. Thank you. Okay, so what are we translating? Well, the content on the Action Translate platform is the Limitless website, and this is a training program organized by the International Federation of the Red Cross and the Red Crescent Societies and the Solferino Academy, and it's to help engage people to become innovators and to make a difference in the communities around them. And it's designed as being a safe learning place for the Red Cross volunteers. And it provides training and innovation and training resources in that. So if you click again, please. Sorry, I had pop-ups on my screen about language. Okay, so the kind of content that we cover is really very broad. It's sort of the launch posters and marketing materials. There's information for people who want to apply to become part of this program. There's sort of the content behind the website, social media content and WhatsApp messages. There are lots of one-page PDFs that summarize key training ideas, models used. There are sort of models related to thinking and design and innovation. And then there are short training guides and a longer innovation guidebook. And accompanying that are resource videos, some that volunteers or trainees will watch to gain information. And then later in the process, when they become more involved, they submit their own content as well. So initially we're working, the content initially goes from English into this whole range of languages that, yeah, you can change slide, thanks.
that we see on screen. And then later in the process, they go back from these different languages into English. So just as a guidance, what we do is we organize a translation burst. And the last one that took place in November and December, it began as 3 weeks and we extended it to 5 weeks because we were getting new people coming to join us and because of the sheer amount of content that we had to translate. But we began with 260 volunteers kind of spread across these languages. And by the end of the burst, that had increased to just under 400 registered volunteers. So you can see the languages that people signed up for in these languages, 13 different languages. That didn't mean we had equal number of volunteers. Some languages, we only had a few people, say under 10, whereas other languages, we had above 40 or 100 participants. So it really sort of varied a lot. But in terms of activity, some volunteers translated a few segments, whereas I think our most active translated 2,000 segments on the website. And I'll be showing you shortly what a segment looks like. But really that we had 125 very active volunteers across the burst. And since then, we've also added Polish, Korean, and Russian as languages that we are translating the content into. And as I think Margherita mentioned, the translators are all volunteers. So they might be, some of them might be bilingual, some might be multilingual, but not all of them have experience in translation. They have language knowledge. And what we're trying to do during the burst is give them an opportunity to develop some translation skills and to put it into action in a climate and humanitarian related way. And for the first time this time, we also onboarded project management. We wanted to give guidance about translation because we knew that for many of them, translation would be very new. And as I think everyone here knows, there's so much background to translation and how to translate. We were really searching for a way to provide that information to volunteers in a way that was manageable. So we created a series of videos that covered basic translation approaches, some of the theories behind translation and how to deal with differences across languages. We had a strong focus on machine translation and post-editing and localization because these were kind of the key elements that volunteers would encounter when using the platform because they were working on machine translated texts. And then because we also had video content, we also provided sort of a background to subtitling and what it is, and then information on how to handle the subtitled content using the YouTube Studio editor, which is sort of the functionality they would be meeting. And because they were volunteers, we provided the information, but it was very much self-study, and there was sort of no guarantee of how much volunteers would be able to make use of them. It might be some people with quite a lot of knowledge about translation might go through all the resources, and people less familiar might not. They might just kind of dive into tasks. So we wanted to have that available. And at the same time, we created handouts that would be easier for them to follow. So we kind of picked out some of the key errors that machine translated content might contain to highlight those. And we summarized some of the videos in an easy to access way, and also provided information about writing a good target text. So we really tried to cover kind of a full range of background to translation. Now the project managers had access to all of that, and we provided specific resources for them. So we gave them information about general project management on simple projects. And then we had some resources that were more specific. So there were some notes about how to project manage a translation team. We provided them with sort of official documentation on handling translation workflows. And we also thought through the possible risks that they might encounter. For example, not having enough volunteers or sort of reaching a point in the burst where not all the material had been translated. So we tried to give them some tips to handle that as well. So what we really wanted to do was to sort of enable the volunteers and the project managers to be as independent as possible while still staying in the loop ourselves in terms of offering support.
Could I have the next slide, please? Okay, so how do we put all this into action? Well, it's very much, although it's machine translated content, we wanted humans to be in the loop, and we wanted our volunteers to be the people actually checking the content and determining that. So what happens is machine translated texts are pre-divided using cat tools into short segments. And these are what the volunteers find on the platform. So the volunteers lock a particular segment and work on it. Once they're happy, they can put in any edits and make it more accurate. Once they've done that, they approve it. And then the segment moves into another list where a second person will come along and verify it. And in that way, we were able to ensure sort of a QA and quality aspect to the translations. And there were also opportunities for the volunteers to communicate with each other while doing this. And then, and again, as milestones were achieved, the volunteers were awarded. So, and then once that was done at the end of the burst, all of this is then put back together. So those, the websites and the PDFs and the information can be populated with the verified content. So this slide shows you what the basic platform looks like. So really there are three work modes. There is a transcription, post-edit, and that's where video content is edited and verified. You have the translation, which contains all the written text documents. And then the review is where that second person comes in and verifies. And there's a very simple profile where volunteers can select any languages that they are working from and into. There's that glossary function and some communication tools, which I will show you afterwards. And then the project managers also had access to an admin panel where they could sort of monitor how the different volunteers in their groups were doing. And could I have the next slide, please? Okay, so let's have a look at what the actual translation tasks that volunteers had looked like. So these are the segments. As you can see from this one, it's really quite short, but volunteers can lock it. They would then work and translate in the grey box at the bottom. They would do any editing needed. And there's just a little bit of information about that segment. For example, don't translate things in brackets. So here the bracket is like a number 0 or 1. But in other cases, a bracket might be a link to a URL, sort of quite vital information. So we gave that little reminder to the translators to not edit that. And we just gave the context that this was a social media message for a training program. Could you click again, please? Thank you. In this segment, so again, here there wasn't a link to follow, but we gave information that this was part of a feedback script. So the participants just had a little bit of context on what they were translating. And you can see there's a green tick and a yellow sort of lined through tick. So if a volunteer for any reason couldn't translate it, they could deselect the task. But once it's complete, they would select that green tick and it would move on to be verified. And could you click again, please, Margherita? Thanks. Now, in this segment, with her phone and ID, she cashes out and takes her money with her. Here, the information actually links the original document in English. So if you click, thank you, the volunteers can actually find the segment they're translating in the context of the big document. So for each segment, although they were quite short, very often the volunteers had a chance to see how it fitted into that bigger document. So they had some context for the post-editing work that they were doing. And could I have the next slide? So here, the transcription and post-edit tasks are video related. So for that, we connected the volunteers to the YouTube studio. We made everyone editors so that they could access the content. And again, they would go in and select a video segment. And then once they clicked on the YouTube editor, if you could click, they were taken directly into the platform and they had access to auto-generated subtitles. So this example is in French. And it's sort of, I don't know how familiar people are with the YouTube studio, but it kind of mirrors some of the professional subtitling software. So people can kind of watch the video and listen and come and make edits. So the video content was a bit longer than the document segments. I think most videos range from around 1 to 5 minutes. So they're a bit longer
sort of tasks to work on. But again, the volunteers all had sort of auto-generated content that they could review and edit, and it moved on to being verified afterwards. Could you click again? Okay, so we've mentioned that these are all volunteers coming in with good language knowledge of the languages they speak, or sort of multilingual, bilingual, but not necessarily translation experience. For some, that was very new. For others, they were more aware or had that background. So we enabled a number of functions within the platform to help support them. So the first is a glossary, and this wasn't a glossary that we provided, but it was one that as volunteers worked on documents, they could share tips. Sometimes project managers contributed too if they were working in a language they knew, or provided general guidance. And you can just see some of the dialogues. It kind of reminded people that certain terms needed to remain in that same form, because, you know, and not be localized, whereas in other cases it was necessary to translate a term. And I think in some languages in particular, these glossaries were very active. There were lots of contributions from volunteers. At the same time, there was also a live chat with the team, so that anyone online at the same time could communicate quickly, and anyone logging into the platform at a different time because of time zones could also join that conversation, review what had been said, and continue it. So that was available to all the volunteer translators. Then on the left, you have all these series of, you have all the series of arrows and languages. And this was a resource that was available to the project managers, so they could quickly select their language pair and send out a general email to all their volunteers. And I think we found that some of the most active PMs were sort of emailing on a regular basis, sort of every week, staying in contact with their team, sending them updates that we shared with them. So from an organizational point of view, the Action Translate team were in touch with the project managers, and then the project managers relayed information back down to the volunteers. And given the large number of volunteers, that was quite a practical way of working. And sort of, I think that the whole way through, volunteers felt they had a contact point. At the same time, we had a Discord channel, so that as the Action Translate team, we were very involved with the project managers. We had regular Zoom sessions with them in case they had any technical queries or just wanted to come for advice and support. I think my final slide, please, Margherita. So what did we achieve? Well, in some languages, we translated 100% of the content or very close to it. In other languages, the teams were too small and people didn't really get involved, perhaps because of kind of that feeling of being a bit isolated. It's hard to tell exactly why, but we translated a large amount of content, and the remaining content is currently being translated by volunteers from the Red Cross and the Red Crescent, so that the Limitless launch can go ahead. And I think everyone who translated at least 20 segments had a sort of certificate of participation. And we also hope that sort of, as well as being able to contribute to the different causes and a bigger picture, that the volunteers sort of went away with a sort of an added knowledge of translation and kind of online collaboration. And we're still looking through the feedback from all the volunteers. I'm going to hand over to David now. Thank you, everyone. Thanks, Zoe. Can you hear me all right? Perfect. I can. Okay, so I think we're running a little bit over time, so I'm just going to quickly go through the last few slides to discuss some of the challenges that we had, the wider context of the project, and potential future developments. So can we go to the next slide, please, Margherita? So the main challenge that we had when we launched this project is this friction between the professional aspect of post-editing and what we're trying to do. And this is intertwined with discussions about the ethics of volunteering and post-editing, where the place of these practices and technologies is in current society. In terms of developmental work, there are also issues related to providing meaningful engagement, both in terms of what we provide our volunteers with and how they interact with each other. And as Patrick mentioned in the keynote before as well, we're using this technological platform to tackle societal problems, but at the same time, we do recognize that some of these technologies can have the potential to deepen language inequalities, for instance. So what we try to do here is to really emphasize the value of the human in the process. So we're working
specifically, sorry, I just have a message here. We're working specifically with humans, with volunteers who follow this two-step process, editing and verified content, so that at least two people look at every piece of content. There's direct collaboration in the team and also very close supervision. We make a very strong emphasis on the training materials that we provide, and we try to showcase that apart from the knowledge of multiple languages, to contribute to the project, you do need to develop your translation skills. It doesn't need to be to the same standard as professional skills, but there needs to be an awareness of what processes are involved in translating content in terms of language and culture. We also have developed the platform in a way that is or is involved, or we engage with specific projects. It's not an open platform. So at this point, we really want to look at these specific instances and how we can contribute to specific projects in specific instances, as Zoe was mentioning in the bursts. And overall, through these discussions, we also intend to raise awareness about the profession as well, to differentiate between what we're doing as a platform that facilitates collaboration between volunteers and NGOs, but also recognizing that there's a place for the profession as well. Can we go to the next slide, please? Brilliant. Thank you. And we see this really as an opportunity to foster collaboration in the classroom and to raise awareness about developmental challenges and crises. At this point, really the idea is to provide a space and a platform to bring the Sustainable Development Goals into the classroom and give students an opportunity to contribute to a real and valuable cause that, as Margherita was mentioning before, provides this additional drive and focus on interaction. So in terms of the actual projects, there is a variety of topics that can be covered, and we also see this as an opportunity, especially with the Limitless project, to foster North and South cooperation and recognition across the board. Can we go to the last slide? Yes. So what we have here is really a platform that has been tested and developed specifically with the aim to support this type of collaboration and cooperation. We are developing a series of resources, training resources that can be easily reused and implemented in other spaces. So we're exploring opportunities to continue collaborating and identifying these projects that could easily benefit from this. In the long term, this provides an opportunity for universities to create spaces where we focus on the development of translation, but also more transferable skills. And we also have a platform here. There was a question related to this in the chat already, that is ready to be used in different situations. So once the system is tested and the platform is operating, it will be easily implementable in other spaces. And we're open to collaborating with other universities and programs. So if anyone is interested, or if there's any interesting project that could benefit from using these platforms, we would love to hear from you. Thank you very much. And there's information about the website and our emails as well. Thanks. Grazie mille di questo intervento. Visto che siamo in lieve ritardo con i tempi, leggerò soltanto una domanda, la prima che è arrivata, relativa al vostro intervento. La pone uno psicologo dell'emergenza che opera come volontario soprattutto in Italia, e chiede se potrebbe essere utile questa piattaforma in emergenze nelle prime 24-72 ore, nelle quali vengono coinvolti ad esempio molti cittadini stranieri, e quindi per poter agevolare le comunicazioni con le vittime, familiari, conoscenti, eccetera. Soprattutto nei casi in cui l'inglese non sia utilizzabile come lingua di comunicazione. Grazie Gwendalina, posso rispondere io. E come ho menzionato all'inizio della nostra presentazione, forse questa piattaforma non è al momento
adatta ad essere utilizzata in contesti di emergenza, appunto nelle prime, come si diceva, 24-72 ore, perché i volontari ogni volta devono essere in qualche modo introdotti a questa piattaforma, aggiunti, formati anche nell'utilizzarla. Quindi al momento è più una piattaforma appunto di formazione, di insensibilizzazione all'importanza della traduzione in quelle situazioni. Non so se a livello di appunto insomma operatibilità immediata potrebbe avere degli usi. Grazie. Grazie ancora a Margherita, a Zoe e David per averci aperto una nuova prospettiva sul volontariato e sulla traduzione. Facciamo ora una brevissima pausa. Purtroppo erano previste di 15 minuti, la facciamo un po' più breve e ci ritroviamo qui alle 11:30 per la seconda sessione. Quindi a tra poco.